Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, my name is Aina Nabila. Welcome to my YouTube channel. Okay, hari ni as you can see, Aina nak buat in-depth tutorial or in-depth review. This is my first time trying these products. I received this Bobbi Brown product. So this is my first time trying this product. So I nak bagi tahu my first impression dekat korang about this product. Dekat dalam PR box ni, Aina receive ada 3 items. Kenapa Aina receive this Bobbi Brown product? So on 30 Mei, Bobbi Brown akan ada dekat Lazada. So korang kalau nak beli produk-produk Bobbi Brown ni, korang boleh dapatkan dekat Lazada. In this PR gift, I received this Bobbi Brown Soothing Cleansing Oil. So this is the packaging and this is the product. This is the first time tau Aina try this Bobbi Brown product sebab sebelum ni tak pernah try. Hari tu Aina pakai waterproof mascara. Tak sikit je dia dah hilang. The second product is their Bobbi Brown Skin Longwear Weightless Foundation. Aina dapat in shade N042 Beige. Packaging dia sangat cantik. Dia macam matte packaging. Last item yang I received is Bobbi Brown Luxe Matte Lip Color Code Red Carpet. Yang ni packaging dia and ni colour dia yang Aina receive. You guys tahu kan Aina memang suka nude lipstick, tapi hari ni Aina beranikan diri Aina untuk try colour merah ni, okay? Kita tengok sama ada dia sesuai ke tak dengan Aina. First kali before Aina start buat makeup tutorial, Aina akan remove my makeup. Dan ini tak adalah pakai makeup sangat apa, Aina just pakai lipstick, mascara and a bit concealer to cover all my blemishes. So sekarang ni Aina pakai matte lipstick. Matte lipstick, dia tak transfer and memang sangat susah nak remove. And Aina pakai waterproof mascara. Aina akan ambil this cleansing oil. Ambil sikit je. First ni Aina nak remove Aina punya lipstick dulu lah, okay? Nampak tak? So just take any makeup wipe and remove macam ni je. Then kita ambil this cleansing oil ni. Then kita just massage. Massage sampai mascara tu dia ter-remove. So yang bestnya, walaupun kita termasuk dalam mata kan, dia tak pedihkan mata. Tapi Aina tak tahulah if kalau dekat mata korang yang lagi sensitif, dia akan pedihkan mata korang kan. But this cleansing oil tak pedihkan mata Aina. So kita akan try sebelah lagi. Kita gently massage dekat kita punya lashes tu. Okay. Nampak tak? And then I'm going to wash my face before I start to do makeup tutorial. So tunggu sekejap, okay? Okay, hi guys, I'm back with the clean face. Aina dah basuh muka Aina. So now Aina dah buat my base makeup. Maksudnya Aina dah apply my moisturizer, Aina dah apply my face primer. And now Aina nak proceed terus pakai this Bobbi Brown Skin Longwear Weightless Foundation. Dia ada SPF 15 PA++. Sebelum kita apply, Aina akan shake dulu this foundation. Apply dekat back of my hand. Aina akan apply 2 pump. So kita akan spread dekat satu muka. So if you guys want to know, texture dia medium to full coverage. Then Aina akan apply using my beauty blender. Beauty blender ni Aina dah basahkan. Macam ada yang tanya kenapa beauty blender perlu basah ke tak? Yes, dia perlu basahkan. So then ambil beauty blender, just dab. The coverage is quite good. Dia boleh cover my blemishes dekat sini. And colour dia pun sesuai dengan kulit Aina. Saya ingatkan colour dia macam nanti akan a bit darker daripada my skin tone kan. Tapi okay. So far okay. And dia tak oxidize pun. Mana yang tanya apa maksud oxidize kan? Oxidize tu maksudnya bila kita dah apply dekat tangan or dekat muka kita, colour dia akan berubah. Contoh macam ni, kita dah apply. So kita rasa macam foundation ni dah sesuai dengan kulit kita. Bila lama-lama kita pakai dalam 10 minit macam tu, dia akan jadi gelap. Maksudnya foundation tu oxidize. Ni difference dia pakai. Dengan sebelah ni kita belum pakai. So kita akan apply sebelah lagi. Sama step, just pakai beauty blender. Kita dab kan. Dekat air mata ni pun jangan lupa untuk apply sikit foundation. So just balance yang dekat beauty blender ni, kita just lalukan je dekat area part mata. So now I'm done with my base makeup. I dah apply my foundation. So as you can see, foundation dia bagi coverage dekat
my face, my first impression, apa yang Aina boleh cakap, dia ada SPF 15. Dia boleh protect kulit kita daripada sinaran cahaya matahari. And foundation ni sangat sesuai dengan Aina sebab dia boleh, dekat sini macam kita nampak, dia oil free shine control. Dia boleh control minyak dekat area muka Aina ni. And paling penting, dia senang nak blend. So now I will do the rest of my makeup and we'll be right back. Hi everyone, I'm back again. So, Aina dah siap my face with a full face makeup tapi Aina tak pakai my lipstick lagi. So, Aina nak pakai this Bobbi brown lipstick coat red carpet. So, this is the colour. Okay, for those yang tanya what kind of look yang Aina buat ni, part mata ni Aina tone down sikit sebab kita kejap lagi nak pakai lipstick merah kan. So, part mata ni kita buat macam simple-simple. And yang ni colour dia. So, Aina nak tunjuk swatches dia sikit. Lipstick ni kalau bagi Aina nampak, dia matte texture tapi dia not too drying. My first impression about this lipstick, colour dia pigmented. Just one swipe je, dia dah keluar. And walaupun dia matte, texture dia matte, tapi dia tak drying. Pipi kita kan time bulan puasa ni agak kering, so dia tak akan mengeringkan lagi pipi kita. I nak bagi satu tips. If you selalu pakai lipstick and dia melekat dekat gigi, just ambil your finger ni, just buat macam ni. Lipstick tu dia akan lekat dekat sini and dia tak akan lekat dekat gigi you. And by the way, nanti time 30 Mei ni, there are so many free gift yang diorang akan adakan. Sebagai contoh, free crush lip bundle with 2 pouch and radiance primer with any purchase from 12 to 9 AM. Free makeup remover with any purchase plus hydrating face cream sample all day offer. Plus free service voucher, foundation or lipstick. And last, mystery gift during live stream at 12 PM to 1 PM on 30 Mei. And paling penting, masa live stream on 30 Mei dekat Lazada tu, you guys need to stay tune sebab ada macam-macam giveaway yang diorang akan adakan. Macam-macam promotion bundle semua ada. So if you guys nak dapatkan produk yang Aina pakai ni, you guys need to stay tune on 30 Mei, okay? And lastly, Aina just nak share yang Aina sangat suka this foundation. Tiga-tiga produk ni Aina sangat suka sebab oil cleanser ni dia boleh remove my eye makeup without pedihkan mata Aina, and this foundation dia oil control, and lipstick dia tak mengeringkan bibir Aina. Okay, you guys need to dapatkan tiga-tiga produk ni. Aina bagi tahu korang takkan menyesal if korang dapatkan product from Bobbi Brown, okay? And lastly, I'm just going to thank to you guys for supporting me. Don't forget to like and comment in the comment section below. Please support me. Aina baru nak start my YouTube channel balik, nak create more content for you guys. So stay tuned and don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Bye guys, see you on my next video.